Na bila shaka mpenzi mtazamaji, umegonga ndipo. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye awamu ya kwanza ya kipindi cha Matukio Mtambuko. Mimi ni mwanahabari wako Paul Kirobi, nizidi kukufahamisha kile ambacho kinajiri katika maeneo tofauti humu nchini. Kwa sasa tunaanzia katika kaunti ya Migori ambapo kasisi wa kanisa la PEFA kutoka kaunti ya Migori John Okinda amewaonya wanasiasa dhidi ya kueneza matamshi ya chuki, huku akikashifu mvurugano uliopo katika kanisa la Legio Maria. Amesisitiza kuwa siasa chafu huenda ikawagawanya wananchi na kusababisha vurugu na kuathiri maendeleo ya nchi. We want Kenya to remain united, respecting all the views from different political angles, because we must build a united nation as a Kenya. One of the things that we've seen today is that there is a lot of rumors going everywhere of hate speech. The content of the hate speech, we don't get it. We would want to know what is the hate speech. What did somebody say? So that we can be able also as Kenyans to know, rather than harass people and arrest people and take people to jail and police becomes a terror. But above all, I pray that all the political divide work together as one team so that they can begin to heal the country even before the BBI. At this particular moment, and more so when we're just about to come to the general elections. It's not far away from now. And therefore, we as church leaders, we are willing to bring peace and talk about peace, but also we need to caution the politicians who seems to be divided at the moment when we're just starting to talk of BBI. Naam, tukitoka katika kaunti ya Migori kwa sasa tutafululiza kwingineko, na ambapo kutokana na swala la kukosekana kwa ajira nchini, afisa mkuu mtendaji wa kampuni za Samti Daktari Esther Muchemi amewataka vijana kutumia mitandao ya kijamii kufanya biashara ya kuuza bidhaa mbalimbali. Wakati huo huo, afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Shikilia Stores John Kihara amedokeza kuwa vijana wengi wamefungia mawazo ya biashara kichwani, hivyo basi kuwataka wafunguke kimawazo na kushirikiana na watu watakaoweza kutekeleza mawazo ya kibiashara. Even a period like this, there are things, there are businesses that you can start now because they are businesses of the season. When there will be a shifting and a change, we will again look ahead and identify the business of the season. In other words, we are saying at every particular time, in every particular season, there is always something that can be done, something that can be profitable. The difference is, are you willing to see the opportunity? People think capital is the biggest and a huge impediment to starting a business. But now we are trying to demystify that. As Shikilen, we are telling you, you don't need 30,000, 50,000 to rent a shop in CBD. You can come to Shikilia and you get a space of as low as 2,000 per month. You shall keep your stock. That way, it shall be easy for you to start a business. With a capital of 5,000, you can start an online business. We have served Oman over 30,000 customers. But we have incubated 172 online businesses, out of which 32 have managed to rent their own spaces and they have employed people. As a matter of fact, the 32 have managed to employ 47 more people. That's the impact Shikilia is seeking to offer. That's the impact that Shikilia is seeking to give to the community. Naam, tukiachana na haya na kuangazia taarifa nyingine, ni kwamba mkaguzi mkuu wa serikali Nancy Gathungu alijipata pagumu kuelezea kamati ya Seneti ya Afya kinachosababisha afisi yake kukosa kukamilisha ukaguzi wa matumizi ya fedha za korona katika shirika la KEMSA. Na kama anavyotuarifu Eli Logova, kikao cha kamati ya Seneti ya Afya kuhusiana na matumizi ya fedha za korona katika shirika la KEMSA kinawadia, huku muda wa taasisi zilizotwika jukumu la kufanya uchunguzi kukamilika hiyo kesho. Mjadala wa sakata ya mabilioni ya pesa katika shirika la KEMSA ukiendelea kuzua hisia mseto nchini, mkaguzi wa hesabu za serikali Nancy Gathungu amejikuta matatani kutoa sababu za afisi yake kushindwa kumaliza ukaguzi wa hesabu ya matumizi ya fedha za korona katika shirika la KEMSA. Akijitetea mbele ya kamati ya afya ya Seneti, Gathungu anasema afisi yake ingali inakusanya taarifa muhimu kutoka kwa taasisi kadhaa, ikiwemo afisi ya msimamizi wa bajeti, wizara ya fedha, shirika la KEMSA na takwimu kutoka serikali za kaunti. Let's talk about KEMSA. Right from the beginning of the procurement process to the end of the procurement process, when the goods got into the warehouse of KEMSA. Those are the processes that we really want a preliminary report very urgently right now. So we agree as members that we are talking about KEMSA specifically. We will carve out the KEMSA
the KEMSA component of the report and fast track it. I also don't again go off on a different tangent because I have to follow my standards. I have to follow my audit process. Kamati ya afya katika bunge la Seneti na ile ya kuangazia korona imempa mkaguzi wa hesabu za serikali Nancy Gathungu hadi tarehe 30 Septemba kuhakikisha anatamatisha ukaguzi na kuwasilisha ripoti ya jinsi fedha zilizotumika katika shirika la KEMSA. Ripoti hiyo aidha inatarajiwa kujumuisha ukaguzi wa hesabu katika shirika la KEMSA kuanzia mwaka wa kifedha 2017-2018 hadi mwaka wa kifedha 2019-2020, huku maafisa kutoka afisi ya mkaguzi wakiendeleza ukaguzi wa matumizi ya fedha za korona katika kaunti zote 47. What I said is that the teams will have finished doing the preliminary corroboration and analysis of data so that they know exactly what it is they need to go look for in the counties. Now, what I'm going to do is delay that and get them to concentrate more on this particular request that you're now, or the scope that you have now given me. Muda wa siku 21 kwa taasisi za uchunguzi wa matumizi ya fedha katika shirika la KEMSA unatamatika Jumatano kama alivyoagiza Rais Uhuru Kenyatta. Macho yote sasa yanaangazia ripoti ya uchunguzi wa taasisi hizo kubaini waliohusika katika ubadhirifu wa fedha za kupigana na janga la korona na iwapo hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Eli Logova, TV47. Naam, asante sana mwanahabari wetu Eli Logova kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba eneo la kujivinjari la Luna Park lililoko mjini Nairobi kwa miaka 10 sasa huenda likaangamia baada ya serikali kutoa ilani ya siku moja kwa wamiliki wa biashara kuondoa vifaa vyao. Sababu kuu ya hatua hii ni maeneo ya magari ya umma pamoja na ujenzi wa barabara ya umbali wa kilomita 18 ya moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta hadi barabara ya James Gishuru. Wamiliki na wanabiashara katika eneo hili la Luna Park hapa jijini Nairobi sasa wanaishi kwa hofu baada ya kupokea notisi ya saa 24 kufunganya virago vyao na biashara zao. I want to drive in a good road, but let them consider us. Let them consider us. You can't wake up and shut somebody's business all of a sudden within hours. You can't. Hii ni kutokana na ujenzi wa barabara ya moja kwa moja ya kilomita takriban 18 kutoka uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta hadi barabara ya James Gishuru unaoendelea. We need to be treated with some dignity. When you come, you just don't tell people to move out because even the road can never be made in one day, isn't it? And then also the road has been in the map for a long time. So somebody somewhere did not do his work, isn't it? Because you need to have alerted people to give notice in appropriate time and give them enough time to move out, because you can't move these machines, you can't move all the businesses here within one day. Haya yanajiri baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzuru eneo hilo Alhamisi wiki iliyopita kutafuta njia mbadala ya ujenzi huo, juhudi ambazo ziligonga mwamba. We had a rare visit by His Excellency the President here on Thursday, and where he was taken through the different options available for the Nairobi Expressway. But what we like to appeal to the President and his team, that beyond development, there is also humanity, or people who also earn their living out of this particular location. Na sasa eneo hili kitarajiwa kugeuza kuwa eneo la kuegesha magari ya umma. Wamiliki pamoja na wafanyabiashara hawa wako katika njia panda, kwani wanakadiria hasara ya takriban shilingi milioni 400. In terms of the machines and the layouts, you can see it's about 400 million. And then the other investments, because you can see there are businesses all over. Those businesses, they're also estimating almost a similar amount of money. I took a loan of over $1 million. That's my restaurant. I renovated it to the standard the CS wanted. How will I pay that loan? How? Ombi la wanabiashara hawa ni kuwa wapewe muda zaidi ili kuwawezesha kuhama kutoka eneo hili. Let them give us time just to remove our things, or I know we cannot refuse. Let them not come and flatten our things. Just give us time. We remove our things. Come sit down with us. We talk.
Ni mshtuko mkubwa kwa wanabiashara katika eneo la kujivinjari la Luna Park ambao sasa wanatarajiwa kutafuta njia mbadala ya kujikimu kimaisha, kwani kesho kuchapo Luna Park haipo tena. Nanokloren, TV47. Naam, ndivyo hali ilivyo humu nchini kutokana na maambukizi ya virusi vya korona ambayo imezidi kuathiri sekta mbalimbali humu nchini. Naibu Rais William Ruto sasa amewaonya wanasiasa dhidi ya kuwagawana wananchi. Naibu Rais amesema haya huku ngoma ya siasa ikionekana kushika kasi nchini. Ruto anadai kwamba hatishwi na yoyote na hasa katika azma yake ya kuwania urais mwaka 2022. Threats, blackmail and intimidation is the language of cowards and conmen and people who don't believe in democracy. Haya yanajiri huku mgawanyiko ukiendelea kushuhudiwa katika chama cha Jubilee. Matamshi ya hivi majuzi wa wabunge Oscar Sudi na Joanna Ngeno yakionekana kuzua mgawanyiko hata zaidi. Kila hii umbo ikikupigia kelele unachukua mawe unairushia. Hauwezi fika kwenye unaenda. So your excellency, you keep walking, do not throw stones back at these barking dogs. Let them keep barking. You keep walking, and with the support and the prayers of these men and women of God, you shall get to where you're going. Misururu ya kampeni za kisiasa imekuwa ikiendelea maeneo mbalimbali. Kinara wa ODM Raila Odinga pamoja na naibu rais wakikabana kwa cheche za maneno. Kuna watu wengi wamefaidika. Siasa yao msingi wake ni kuwagawanya watu na kuwapiganisha. Na ndio tunasema hiyo siasa. Kuna watu wengi sana wanatafuta namna, wanasukuma njia ya vile ya kuwagawanya wa Kenya. Na tunawaambia hamutafaulu. Usimjibu mpumbavu kiupumbavu. Usije ukafanana na yeye. Kwa hivyo your excellency, usiwajibu wapumbavu kiupumbavu. Kinara wa ODM Raila Odinga amekuwa akikosoa michango ya naibu wa rais William Ruto makanisani. There is a bill in parliament which is iko mahali somewhere. Wanataka kuleta kusema sadaka ipewe kiwango. Sadaka ipewe kiwango ili kujaribu kuzuia ile sacrifice ambaye tunatolea Mungu tukiwa binadamu. Ruto ameyasema hayo baada ya kukutana na viongozi kutoka kaunti ya Narok katika ofisi yake. Paul Kirobi, runinga ya TV47, Nairobi. Naam, tukisalia katika masuala ya kivumbi cha mwaka wa 2022 uchaguzi mkuu, Seneta wa Baringo Gideon Moi amewashinikiza viongozi wa kanisa nchini kujiepusha na matamshi ya kuwagawanya wa Kenya. Seneta huyo alikuwa ametembelea manyata za jamii ya Wamasai ambayo hutumika katika hafla ya kufuzu kwa vijana zaidi ya 3,000. Moi ni miongoni mwa wanaotafuta nafasi ya kumrithi Rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Hii safari ambayo tunaenda, tunataka wa Moran, tunataka wazee ambao wamegraduate, tunataka wa mama mpaka wazee. Twende sisi zote. Leo sitasema mengi, bado nitarudi tuseme kinaganaga. Naam, tukiangazia taarifa nyingine na kuachana masuala ya siasa, ni kwamba muungano wa hudumu wa afya hiyo jana ulielekea barabarani kuanza rasmi mgomo wao baada ya makataa ya wiki 2 kukamilika bila ya mafanikio. Kulingana na wahudumu hao, baadhi ya malalamiko yao ni ukosefu wa vifaa vya kujikinga. Stagnations. Number 2,
resignations. Number 3, confirmation letters. Number 4, we have right placement and NHIF or comprehensive health cover. As health workers of Nairobi, we are saying that we won't go back to work until our demands are met. What NMS is doing is trying to buy time, and we shall not buy into their jokes. We are very serious people. We gave them a strike notice for two weeks. They never called us. If they were serious, they wanted us to sit and negotiate. They could have called us for those two weeks. Because of very critical grievances that we addressed on 26th of August that the employer has not been able to address. First of all, we were given promotion. A section of other people were given promotions, and others were denied. We are asking for those promotions for those who are left out, particularly for those who are left out to be given. And then number 2, even those promotions that were given, we do not have arrears. We're also asking that those arrears must be tabulated right from January to date, because the agreement that we have is that the arrears were to be tabulated from January to July. Naam, tukiachana na hayo na kuangazia masuala ya maambukizi ya virusi vya corona, Wizara ya Afya imesema kuwa bado corona ipo nchini na madai kuwa maambukizi ya virusi hivyo yameisha ni hatari, kwani huenda ikachangia ongezeko zaidi kushuhudiwa nchini. Najiri huku watu 10 wakiripotiwa kufariki hiyo jana. Wizara ya Afya imepinga vikali madai kuwa maambukizi ya virusi vya corona nchini yameisha. Hii ni kutokana na idadi ndogo ambayo imeendelea kuripotiwa wiki kadhaa zilizopita. Kulingana na wizara hiyo, tahadhari ya hali ya juu inapaswa kuchukuliwa na kila mmoja ili kudhibiti ongezeko zaidi. Hands on, remembering that this virus has established community transmission, it would mean that yes, indeed, we are at that point of inflection that was intimated by His Excellency the President. And what we are saying is that these gains, and we do insist that there are gains that have been made, these gains can be reversed if we do not continue to adhere to these measures. The curve is not flat. What we are seeing are reporting fewer numbers. And we have not stopped at telling you, yes, we understand that our testing is at an all-time low. And see this because of the global supply chain challenges we are facing with testing kits. So let those numbers that we report yesterday of 48 and 396 give an indication of a flattening curve. Aidha, wizara hiyo imeonya vikali dhidi ya uwezekano ongezeko zaidi ya maambukizi kutokea, wakisema kuwa Wakenya hawako tayari kupambana na athari ya ongezeko zaidi. Today one of the papers carrying a whole page saying that the worst of COVID-19 is over. Wherever they got that from is not from the ministry, I can assure you. So that's to be the message that should be carried from the fourth estate here. What should be telling Kenyans is that Kenyans are not ready for a second wave, now that we are not even out of the first wave. Hayo yanajiri huku idadi ya virusi vya corona nchini kifikia visa 36,301 baada ya watu 96 kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. Watu wapatao 121 wamepata nafuu baada ya kupokea matibabu, huku wengine 10 wakifariki kutokana na makali ya virusi hivyo. Zainab Mohamed, TV47. Naam, tukiachana na hayo na kuvuka hadi katika kaunti ya Bungoma, ni kwamba huku hali ya sintofahamu ikizidi kushuhudiwa nchini kuhusu ni lini shughuli za masomo zitarejelewa, chuo kikuu cha Kibabi katika kaunti ya Bungoma kimejizatiti kuendeleza masomo kupitia mtandao tangu kuzuka kwa virusi vya corona humu nchini. Wanji Sosti na maelezo zaidi kutoka Bungoma. Makamu wa chancellor wa chuo hicho Profesa Odeo Ipara amearifu kuwa walipokea ufadhili wa shilingi milioni 64 kutoka kwa hazina ya kitaifa ya utafiti, fedha walizotumia kununua vifaa vya kufanikisha masomo hayo mitandaoni. Tulikuwa tumewasilisha pendekezo la ufadhili kwa na kosti, na tukawa na bahati ya kutunukiwa shilingi milioni 64
ambazo tulizitumia kununua vifaa kama vile tarakilishi, vipakatalishi na kadhalika. Kwa hivyo jambo hili lilipotokea tulikuwa tumejiandaa na tumekuwa tukiendelea kuwapa wanafunzi wetu mafunzo kupitia mitandao. Ameongeza kuwa kufikia sasa wanafunzi wapya wapatao 1200 wamejisajili kujiunga na chuo hicho, akisema licha ya kuwepo kwa janga la korona watahakikisha masomo yanaendelezwa kwa wanafunzi wote. Tumejiamini kiasi cha kuwasajili wanafunzi wapya wa mwaka huu bila wao kutia mguu katika chuo kikuu. Hivi sasa wanafunzi ambao wamejisajili kati ya wale 2000 tuliokuwa tunaotarajia, wanafunzi 1200 tayari wamejisajili na leo walianza kuhudhuria ule mpango wa kuwapa uzoefu kuhusu maisha na taratibu za chuo kikuu. Ipara ametaja changamoto ya kufanya mtihani pamoja na shule za maabara, akisema hazijaweza kufaulu. Ameongeza kuwa wanafunzi wanaosomea taaluma zinazohitaji masuala hayo wameathirika pakubwa. Swala la utendaji katika maabara ni vigumu sana kutumia njia hii kuwapa wanafunzi mafunzo ya kiutendaji katika maabara. Aidha, makamu huyo wa chancellor amedokeza kuwa wameweka mikakati kabambe kuhakikisha kuwa wanafunzi wanatangamana hata kwenye mtandao kama lengo moja kuu la masomo ya chuo kikuu. Wanji Sostin, TV47. Naam, asante sana mwanahabari wetu Wanji Sostin kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Bungoma. Bila shaka na mie pia ningependa nikuulize swali kama hilo ama msemo kama huo umalizie. Baada ya kuvunjika kwa mwiko ni kitu kipi ambacho kinafuata? Baada ya mtambuko wa virusi vya korona nchini mapema mwezi Machi mwaka huu, shule zilifungwa na kuacha wanafunzi wengi na mawazo, yani nini watakachokifanya. Biashara nyingi zilisambaratika. Ila kwa kijana Charles Kimani, mwanafunzi wa mwaka wa 4 katika chuo kikuu cha JKUAT, janga la korona lilifungua ukurasa mpya kwake, ambapo alianzisha biashara ya kutengeneza karatasi za kaki, biashara na bahasha na mifuko ya kuweka zawadi. Weri Mwangi alikutana naye na kusema naye. Janga la korona lilipofika nchini lilizima ndoto za wengi, ila kwa kijana Charles Kimani, mwanafunzi wa mwaka wa 4 katika chuo kikuu cha JKUAT, janga lilimpa mtazamo mpya wa maisha baada ya shule kufungwa. Ndipo akaanza kazi ya kutengeneza karatasi za kaki za kupakia bidhaa kama vile sukari, chele na dawa, kati ya bidhaa nyingine, kazi ambayo sasa anategemea yeye na mkewe. Baada ya COVID kukuja, masomo ikakaa, yani imekatizwa. Na hapo ndipo nilifikiria after kufikiria sasa nikaona inabidi kama kijana niweze kufikiria in a way that naweza leta kitu ambacho itaweza nisaidia maishani, na isaidie familia yangu, na isaidia watu wenyewe watakuja. Baada ya kutafuta msaada wa fedha kwa wazazi na marafiki na kugonga mwamba, kijana huyu alikopa shilingi 1600 kutoka Mshwari, na huo ndio ulikuwa mwanzo wa safari yake, akisema la msingi si pesa bali ni maono ya kile unachotaka kufanya. Nikakopa shilingi 1600 kwa Mshwari, na hapo ndipo nilianza kazi yangu. Nikatengeneza zilikuwa kilo 6, sikatai, zilikuwa kilo, lakini kwa wakati sasa naona ina grow. Hapo ndipo niliona kama kijana atakaa hauna capital, lakini kuna hiyo idea, hiyo ndio pesa zako, hiyo idea, hiyo ndio pesa. Kimani kwa sasa ameajiri watu 5 akiwemo yeye na mkewe, akisema hata baada ya kuhitimu na shahada ya somo la biashara, habari na mawasiliano wanalosomea, yeye hataenda kutafuta ajira, akisema anaamini vijana wanasuruhu kwa matatizo chungu nzima nchini. Siwezi kutafuta ajira. Mimi najiamini. I trust in myself. Na I also trust in God. And I also trust the process. So, ikiwa tuseme tumefungua kesho, hao wafanyi kazi wangu, I just need to direct them. Niwaonyeshe tufanye hivi, tukipata order tunafanya production ya hii. Hata miaka ambayo inakuja, after getting the degree, sitaenda kuajiriwa. Wilson Omonde ni kijana wa chuo kikuu cha JKUAT wa mwaka wa 3 aliyepewa ajira na Kimani baada ya hali kuwa ngumu kufuatia shule kufungwa, akisema kutokana na kazi hii anakidhi mahitaji yake ya kila siku. Hii ajira ambayo amenipea nimeweza kujikimu kimaisha, kwa sababu ile pesa kidogo ambayo napata kutoka hapa inaniwezesha kulipa nyumba
upande wa chakula. Kezia Mzami ni mama ambaye ametoka eneo la Rongai, kaunti ya Kajiado, na kuja kujifunza kozi hii akiwa na matumaini ya kuanzisha biashara yake na ajitegemee maishani. Niliona hii ikiwa kwa FB, nikaona nije nijifunze kutengeneza hizi makaratasi za kuweka sukari, kupakia mchele, hata kuku, so naweza hata mimi jisimamia. Kutoka Weteithie, eneo bunge la Juja, ni Wero Mwangi na hii ni TV47. Na bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo ya Wero Mwangi natumai imekufunza kitu. Hii imekuwa ni awamu ya kwanza ya kipindi cha Matukio Mtambuko. Naarifiwa kwamba muda wangu umekimbia sana hapa studioni na sina la ziada, ila tuweze kuweka miadi mida za saa 6 ambapo nitakuwa nawe hapa kwa muda wa dakika 5. Nitakuwa na kufahamisha taarifa ainati kutoka maeneo tofauti tofauti humu nchini. Sina la ziada na kutakia mchana mwema. Nimekuwa mwanahabari wako Paul Kirobi. Zidi kutazama TV47.